So next video, GM counter machine. GM counter or the Gigamolar counter is a radiation counter machine, and it's an instrument to record the radioactivity. So what does indicate? It indicates the intensity of radiations. So this instrument indicates how much the intensity of radiation is by counting the number of charged particles emitted by a sample. So there are two electrodes here. The GM tube has two electrodes. One is a central anode wire. So this is a central anode wire, and a cylindrical cathode surface. So this is the cylindrical cathode surface, this outer one. Initially, a potential difference is mentioned between the two electrodes. So there will be a, so this is a central anode and this is the external cathode, and there will be a potential difference between those two electrodes. The GM tube is filled with an ionospheric gas mixture, usually argon and ethyl alcohol vapor. ഇതിനുള്ളിൽ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും, ആർഗൺ കൊണ്ടോ ethyl alcohol കൊണ്ടോ ഒരുമിച്ചിരുന്ന ഒരു gas vapor ഉണ്ടാവും ഇതിനുള്ളിൽ solution, vapor solution. So when a radiating sample is brought near the GM tube, so this is the radiating sample and this is the GM tube. The beta particle penetrate into GM tube. The radiating source the beta particle penetrate. These particles collide with the gas molecules. Already gas molecules ഉണ്ട്, അതുമായിട്ട് collide ചെയ്യും and cause ionization. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ionization ഉണ്ടാവും. So radioactive source beta particle ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് enter ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ gas molecule ആയിട്ട് collide ചെയ്തതിന് ശേഷം it cause ionization. So positive ions called anions and negative ions called cations are produced. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പുള്ള ions create ചെയ്യും. പോസിറ്റീവ് ആനിയോൺസും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാറ്റയോൺസും രണ്ടും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. So when a charged particle passes through the counter, negatively charged electrons move towards the cathode. Negatively charged electrons cathode move ചെയ്യും and this process continues. So as a result, a large number of anions and electrons accumulate and rush towards the cathode and anode respectively. അപ്പോൾ ഈ ആനോഡിൻ്റെ അടുത്തും അതേപോലെ കാത്തോഡിൻ്റെ അടുത്തും റെസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ചാർജുള്ള അയോൺസുകൾ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. This neutralizes the potential difference between the electrodes. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഇടയിലും ഈ ആനോഡിൻ്റെ ഇടയിലും അതേപോലെ പുറമേയുള്ള ഈ കാത്തോഡിൻ്റെ ഇടയിലും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ ആനിയോൺസും കാറ്റിയോൺസും അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഓൾറെഡി ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യപ്പെടും. ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടും. It neutralizes the potential difference between the two electrodes and which is measured as a pulse of current of count. The GM method is widely used to qualitatively determine the extent of beta radiation. Common ആയിട്ട് beta radiation record ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് GM method ഉപയോഗിക്കുന്നത്. So this potential difference, the final potential difference can be recorded by this meter, right meter. Another instrument to record the radiation activity is called scintillation counter. It's also a radiation counter. It's a sensitive instrument to measure the radioactivity. The scintillation means a small flashes of light. You can hear the flashes of light here. A scintillation counter indicates the intensity of the charged particles by means of small flashes of light. The scintillation counter small flashes of light ആയിട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. And there are two parts. One is called the scintillator. So this is the scintillator part, and this is the second part, photomultiplier tube. Photomultiplier tube അതേപോലെ ഒരു scintillator. ഈ രണ്ട് പാർട്ടാണ് scintillation counter മെഷീൻ ഉള്ളത്. ഇനി ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? Scintillator has a fluorescent material here.
zinc sulfide, calcium tungstate, naphthalene, or thallium activated sodium iodide are commonly used as a fluorescent substance. ഇതാണ് fluorescent substance ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിലേതെങ്കിലും. And it is surrounded by a thin aluminum foil. അതിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു തിൽ അലുമിനിയം ഫോയിലും കൂടി ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. When a charged particle passes through the scintillator, ഒരു charged particle ഈ scintillatorന്റെ അടിയിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ it emits a small flash of light. It emits a flash of light. ഇവിടുന്ന് ഒരു light emit ചെയ്യും. Low energy photons are created. So ഇതിന് corresponding ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു low energy photons are created. Now the photomultiplier tube. So this is a photomultiplier tube. This one is a photomultiplier tube. The photomultiplier tube is attached to the scintillator. ഇതുമായിട്ട് തന്നെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് near the cathode. Its function is based on the principle of photoelectric effect. Base ആയിട്ടാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. When a light falls on the inner self of the photomultiplier, ഇവിടെ നിന്നുണ്ടാവുന്ന സോ ഈ ഹൈ എനർജി ഫോട്ടോണ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ low energy photons create ചെയ്യപ്പെടുകയും this is falls on the photomultiplier tube. The surface electrons are emitted. So this is surface electrons are created or the primary electrons are emitted. This photoelectric effect or photoelectric emission is illustrated. അപ്പോൾ low energy photon cathode ആയിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് it emit electrons. ഇവിടെ electrons emit ചെയ്യപ്പെടും. The photoelectrons are accelerated by the successive diodes. അപ്പോൾ അതിനെ അത് ഇലക്ട്രോൺസിനെ photoelectronsനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും. അതിനുശേഷം these are the diodes. This is the diodes D1, D2, D3, D4. These are the different diodes. So these primary electrons are accelerated by the successive diodes. So these primary electrons knock off secondary electrons as they travel from one node to another. ഒരു ആനോഡിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനോഡ്സിന്ന് ഒന്ന് തൊട്ടടുത്ത റീജിയനിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് secondary electrons are created. So this is the primary electrons and these are the secondary electrons. ഡൈനോഡ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് primary electrons secondary electrons create ചെയ്യും. Ultimately a measurable current pulse is obtained. അവസാനം അതിൻ്റെ ഒരു മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറണ്ട് പൾസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. This current pulse is recorded by counter rate meter. Modern scintillators can detect and record many millions of flashes per second. റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലുള്ള ഹൈ എനർജി ഫോട്ടോൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും അത് സിൻറ്റിലേറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ലോ എനർജി ഫോട്ടോൺസിനെ ഉണ്ടാക്കുകയും അത് ഈ ട്യൂബിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഫോട്ടോ മൾട്ടിപ്ലൈ ട്യൂബിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് പ്രൈമറി ഇലക്ട്രോൺസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. പ്രൈമറി ഇലക്ട്രോൺസ് ഡൈനോഡ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് സെക്കൻഡറി ഇലക്ട്രോൺസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഈ സെക്കൻഡറി ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഒരു പൾസ് ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, എനർജി ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. The efficiency of scintillation counting is of the order of 80%. Is used in industries, research, radiation monitoring, and exploration of radioactive minerals and that emit gamma rays.